Bueno, primero que nada, pues bienvenidos a todos. Gracias por ser puntuales. Permítanme un minutito que a mí me gusta tomar fotos. Turururururu, turururu. Ahí estamos. Ok, antes de iniciar, fíjense que el día de mañana, yo tengo una reunión con el vicerrector a las 8 de la mañana. Por ahí algunos de sus compañeros me estaban notificando que tienen problemas para ingresar a la plataforma. Eso significa que bueno, las clases que yo les he estado dejando grabadas, quizás entonces no las han visto, etcétera. Bueno, pregunta, ¿en todas las materias les graban las clases, chicos, o solamente en la mía? Solamente en la suya. Solamente en la suya. Y a veces en la de la otra teacher. Ujú, ok, bueno. Entonces, punto número 2. ¿Quiénes de ustedes, levanten la mano, quiénes de ustedes tienen problemas para ingresar a la plataforma porque no les han dado credenciales? Solo levánteme la manita. Si no tiene problemas para ingresar a la plataforma, si usted tiene sus credenciales buenas, no me levante la mano. Solamente Nancy, entonces. Teacher, yo tengo mis credenciales, pero tengo Ujú. otro tipo de problemas en la plataforma. Ok, vaya, entonces en general, ¿quiénes tienen problemas con la plataforma? Vaya, que no puedan ingresar, que fíjese que esto y lo otro, o solo Nancy y Sadie, entonces. Solo sería con ellas dos entonces. Gloria también. Ok, tenemos tres ahí, muy bien. Ok, muy bien. Ok. Ok, señorita, entonces hagamos algo, Seiri. Cuando termine la clase me mandas el nombre de tus compañeras junto con el tuyo, porque entonces yo lo presentaría mañana a la institución para decir el tipo de problemas que estamos teniendo, porque no me quiero estresar para el día de los parciales. Acuérdese que su parcial va qué día. 11 de marzo. Ok, o sea que el día viernes, ¿verdad? Entonces el día viernes va su parcial. Créanme que ayer estuve trabajando en él y viene súper fácil. O sea, el parcial está, más en el caso de la mayoría de ustedes, son como dos personas con las únicas que tengo detalle. De ahí los demás prácticamente solo están esperando hacer el parcial y estamos muy bien. Ok, perdón, la última evaluación del ciclo, en este caso, del primer bloque con ustedes, es el día viernes. Recuerde que es individual, punto número 1. Punto número 2, por ahí tengo una persona que me dijo, mire, teacher, bueno, dos personas que me dijeron, teacher, yo tengo problemas con la cámara. Miren, estamos en una era virtual y obviamente yo no le voy a exigir a usted, mire, vaya a comprar una computadora, a ver. Pero sí tratemos la manera de rebuscarnos, o sea, para las próximas, para las próximas. Pero ahorita si usted tiene problemas con su cámara, está bien, va, está bien, no, mi modo, vea. Pero para las próximas, tratemos la manera de rebuscarnos un poquito, o sea, ahorremos un poquito de dinero y compremos una camarita extra, no son tan caras. Si usted deja de comer, si usted deja de comer o de comprarse el combo de hamburguesa y ahorra, créame que la vamos a poder comprar y le va a servir a usted si eso no es para mí, o sea, eso en este caso es para usted. Ahora bien, el día viernes yo voy a calificar, ustedes vieron la rúbrica, pero en este caso obviamente la fluidez, o sea, obviamente la fluidez. Punto número 1, prepárenme diapositivas y desde ya les digo algo, si va a utilizar el PowerPoint, que yo sí en eso me he quedado desfasada, porque yo no ocupo otra cosa que no sea PowerPoint, ahí lo acepto, ahí sí lo acepto, yo me he quedado desfasada. Pero si usted va a utilizar cualquier tipo de presentación, desde ya le digo, no me gusta que ustedes pongan el montón de letras. O sea, usted pone un párrafo normal, usted pone ahí un contexto, un ejemplo normal y lo explica. Y lo explica. O sea, no es necesario, porque si usted me llena de 200 palabras, eso es aburrido y nadie le va a prestar atención. Nadie le va a prestar atención. Ok, yo el día viernes voy a comenzar en este caso por orden de lista, pero de acuerdo a los nombres. Por ejemplo, si fuera la presentación este día, Alessandra fuera la primera y en este caso la última persona fuera Sonia. Entonces, ¿por qué? Porque si voy en orden, porque si voy como voluntario voy a estar preguntando, ¿y quién falta? ¿Y quién falta? ¿Qué pasa si usted no hace la presentación el día viernes porque justo ese día usted se enfermó, justo ese día? Verdaderamente tiene que ser algo bien creíble. No me vaya a salir con mucho respeto, no me vaya a salir que fíjese que no tenía internet. Yo tengo una alumna de otro grupo que vive en Comasagua.
Y ella me dice, teacher, yo me tengo que desplazar a la casa de mi vecina para poder yo recibir las clases. Entonces, si no me voy a salir con la excusa de, teacher, es que fíjese que no tengo internet, compre datos, aunque sea solo para la presentación y de ahí si quiere, pues mi modo va, pero solo para su presentación. ¿Por qué? Porque yo la otra semana inicio parciales ya. Inicio parciales ya. Ahora bien, supongamos que no logren pasar todos, nos vamos el otro grupo para el día miércoles, suponiendo. Yo tengo un timer y en este caso yo les voy a dejar máximo 4 minutos por alumno. Si yo lo interrumpo, me disculpo, pero obviamente necesito que pasen todos. Pero si no pasan todos, el otro grupo nos vamos para el día miércoles. Para el día miércoles. El próximo miércoles, primero Dios, usted va a presentarse y yo no le voy a hacer ningún tipo de comentario, sino que yo voy a ir tomando nota y el próximo miércoles yo le voy a decir en este caso cómo estuvo su presentación. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hago el mismo día? Porque entonces no nos va a alcanzar el tiempo, porque créanme que yo hago un manchón cada vez que un alumno pasa. Si estuviéramos presencial, hasta le diría en la forma como usted se paró, porque ustedes van a trabajar en frente de otras personas y hasta eso, la postura es muy importante, el tono de voz, o sea, todo eso es muy importante. Entonces, todo lo que sea de analizar, todo lo que sea de mejorar, en este caso yo se lo voy a decir hasta el otro miércoles, ningún alumno lo hace mal, ningún alumno lo hace mal. Simplemente que de repente hay cosas que en este caso tenemos que aprender a mejorar. Pero yo no le voy a decir, mira, esto lo hiciste mal. Yo siempre digo, tenés este detalle. Siempre digo, tenés este detalle. Entonces, ahora bien, dudas o preguntas, teacher, ¿cómo va a ser el parcial? Hasta el momento, nosotros, bueno, mañana tenemos esa reunión y hasta el momento se maneja que va a ser de forma virtual. Yo le voy a decir algo, yo hubiera preferido 1000 veces 1 millón de veces que fuera presencial. O sea, yo en mi caso hubiera preferido 1 millón de veces que fuera presencial, porque yo siento que hacer un parcial virtual son bien pocos, y lo digo con mucho respeto, perdón ahí mi hijo, son bien pocos, y lo digo con mucho respeto, los que no copian. Dicho yo no copio, lo felicito. Dicho yo no copio, la felicito. Pero en este caso, o sea, en este caso, cuando usted vaya a hacer el parcial, trate la manera de hacerlo como que estuviéramos presencial. O sea, usted dio y su conocimiento. Usted dio y su conocimiento. Ahora bien, el parcial a mí, yo siempre se los he dicho, no me interesa tanto, pero a mí lo que me interesa es la asistencia, la participación, las actividades que hemos hecho, algún ejercicio que hemos hecho, cuando ustedes me mandan sus papeles, ya el parcial es un extra. Hay muchos de ustedes que ya pasaron mi materia. Entonces, por eso les digo, el parcial solo les va a servir para subir el CUM nada más. Pero de ahí hay muchos de ustedes que ya pasaron mi materia, solo son 2 nada más. Y ahí tengo los machotes. Para que cuando me vengan a llorar, me encanta, porque ahí vengo yo y me doy gusto leyendo. Es que mira, aquí está esto, y me doy gusto. Pero es que un alumno a mí casi raramente me cuestiona, porque todavía estamos medio jóvenes, entonces todavía como que el cerebro lo tenemos algo fresco, ¿verdad? Mis amores, cualquier duda, consulta, yo estoy para ayudarles. Mañana voy a ir a tratar la manera de arreglar lo de sus compañeras y yo espero que se pueda eso hacer. Ahora bien, con las clases grabadas, con mucho respeto, pídanle a sus maestros que les suban las clases. Pídanle a sus maestros que les suban las clases, ¿ok? Porque todos los maestros, tengo entendido, tenemos la capacidad de poder subir las clases. Entonces, ojo, o sea, es como un consejito, o sea, pregúntele de una forma educada. Mire, profe, ¿usted cree que nos podría subir la clase? No vaya a salir ahí usted. Pues sí, pero mire, o sea, no, hombre, todo de una forma educada, ¿verdad? Así como son todos ustedes. A mí por eso me encanta este grupo. Ahora bien, quiero ver algún otro tema que iba a tocar con ustedes. Quiero ver. Ah, ok. Teacher, el día del parcial, ¿a qué hora va a ser? El día del parcial, yo les voy a subir el link a la plataforma. Yo les voy a subir el link a la plataforma. Usted solo le da clic y lo comienza a desarrollar. La nota, cuando usted lo termine, la nota le va a salir al final. La nota le va a salir al final. Ahora bien, anote esto, por favor. Yo no soy perfecta, entonces si en algún dado caso, de repente, por elegir yo una respuesta correcta, de repente se me fue, se me chispoteó, se me furuló, no sé, y por error le di clic a la otra que no era, no me vaya a estar escribiendo en el chat de grupo. Escríbame en mi privado, teacher, mire, fíjese que tengo esta duda. ¿Por qué? Porque estamos en parcial. Si usted comienza a escribir en el chat,
todo el mundo va, me ha caído un mensaje. Entonces, si usted tiene una duda, si usted tiene una queja, si usted tiene, mire, fíjese que yo, teacher, escríbame a mi WhatsApp privado. Teacher, mire, yo creo que permítame. Yo creo que aquí está algo mal, pero escríbame a mi privado para no interrumpir. Por ejemplo, yo ahorita acabo de hacer una prueba TOEFL. La hice bien, la hice súper temprano. Sé que le dije yo al grupo también, no me esté mandando cosas en el WhatsApp porque estamos en una prueba. Estamos en una prueba. Entonces, si usted tiene dudas o consultas, me escribe a mi privado. ¿Ok? O sea, el día viernes. Teacher, ¿a qué hora va a ser el parcial? A la hora de la clase. Por ejemplo, si hoy fuera viernes, tendríamos en este caso la hora del parcial. Iríamos, vamos de 7:10 a 8:50. Teacher, yo terminé antes, pues qué bien, que Dios lo bendiga. Si gusta usted, puede echarse un cafecito al Wendy's, ¿verdad? Pero vamos de 8:10, a 8:50. Otra cosa, no estoy en el colegio, mis amores. No es necesario que me diga, teacher, ya terminé. Usted termina su parcial. Si lo terminó antes, qué bien. Y si lo terminó en el tiempo que, pues qué bien también. No necesito que me diga, teacher, ya terminé, porque a mí automáticamente me van a ir cayendo las respuestas. Así que si usted lo termina en 30 minutos, pues qué bien, le va a quedar todo el resto de la hora libre. Si usted lo termina en una hora, qué bien, porque le va a quedar 30 minutos libre y así consecutivamente. ¿Ok, mis amores bellos? Cualquier duda o consulta en mi WhatsApp privado el día del parcial. ¿Alguna duda o consulta, señores, antes de comenzar? Teacher, yo tengo No, una duda, perdón. Vamos a ver, damas primero. Ok, con respecto a lo de la presentación del día viernes, sería 4 minutos por cada uno, mencionó usted. Sí, sí, es que según yo mis cálculos que he hecho, no se pueden tardar más de 6 minutos. Entonces, por eso yo digo, 4, 5 minutitos creo yo que estamos bien. Entonces, es más, tal vez me quede chance de que si logran pasar todos el mismo día, tal vez me quede chance de decir, ok, Alessandra, mira este detalle, ok, Claudia, mira este detalle, ok, Anthony, mira este detalle. Entonces, si hay tiempo, ¿verdad? Y si no, pues nos vamos para el otro miércoles. Perdón, alguien más activó el micrófono, no me fijé quién era. Escuché la voz de un caballero. ¿Nadie? sí había sido yo, pero Dime. era para lo mismo del viernes, ¿cierto? Eh, sí, podemos hablar del tema que querramos, correcto. El tema, yo les mandé unos ejemplos, pero eso solamente son unos ejemplos. Ustedes están en gramática 1. Ahora bien, saben lo que pueden hacer como una recomendación, ¿verdad? Teacher, fíjese que a mí me cuesta el tema de las conjunctions. Teacher, fíjese que a mí me cuesta el tema, de hecho me acabo de, bueno, no yo, vea. De hecho, los alumnos acaban de salir mal por la parte de las conjunctions, porque en el TOEFL salen muchas conjunctions. Entonces, sería bueno que usted estudie un tema que le cueste, porque así lo aprende y mata a dos pájaros de un tiro, vea. Teacher, a mí los phrasal verbs son los que me cuestan, pues haga un temita del de los phrasal verbs y así al mismo tiempo usted practica. Ese puede ser una recomendación. O si usted dice, no, teacher, yo me siento cómodo con este X tema, por ejemplo, con las clauses, o sea, yo me siento cómodo con ese tema, con el passive voice, o sea, yo me siento cómodo con ese tema. Mira, no me vaya a salir con el verbo to be, vea. No me va a salir con el verbo to be. O sea, es lo único que le pido, vea, que, o sea, el presente simple, tampoco, vea. O sea, usted escoja temas que sean ya un poquito ya de universidad. Pero o escoge un tema que se sienta cómodo o escoge o elige un tema con el cual usted diga, quiero hacer este tema para practicar. ¿Alguna otra duda o consulta, señores? Teacher, yo había puesto el present perfect, pero pensaba que era de los temas que usted había puesto. Entonces yo ya comencé a trabajar con este tema, no hay ningún problema. Yo los temas que les mandé fueron ejemplos, por eso les puse ahí o sea, en ese caso como ejemplo, ¿no? Yo les puse ahí examples. O sea, son como ejemplos. Si usted quiere agarrar uno de esos, dele. Pero para la gramática, lástima que no tengo el libro acá, que yo uso, pero para la gramática hay un montón de temas. Hay un montón de temas. Teacher, yo también había agarrado ese tema, de hecho también ya lo estaba trabajando. Vaya, démosle. No, hombre, no se estrese, hombre. Lo que yo quiero es que no me vaya a decir my favorite color, vea, el día, el día viernes, vea. O sea, no, lo que le quiero decir es que, o sea, puede elegir cualquier tema. Teacher, si se repite el tema, con solo que se repite el tema, pero no sean las mismas presentaciones, está bien. Por eso es que yo quiero que lo hagan individual. ¿Alguna otra duda o consulta, señores? ¿O todo está claro? Miss, Sí.
Yo tenía una consulta. Ujú. ¿Usted nos va a impartir clases la próxima semana que son examen? Sí, el día, por ejemplo, bueno, yo digo que sí, hija. Yo digo que sí, porque les han dejado exámenes para el miércoles. Que yo sepa, Mm, hasta el momento no sabemos los otros parciales. No les han dado Pero fecha de siempre toda la parciales. semana, uno No, dos no días. han dado No. fecha de parcial. Solo yo les he dado fecha de parciales, hijos. Sí, teacher, sí. Es correcto. Dios mío, ok, y no han preguntado, mis amores. ¿Cómo van a saber qué día van a ser parciales si no han preguntado? Perdón, Teacher, es sí, que sí, ajá. era el año pasado. Viernes. No nos dábamos cuenta de los parciales hasta como tipo jueves, sabíamos que ya el lunes íbamos a empezar parciales. Así Vaya, fue pero el año pasado, entonces. pregunten, porque sí, estamos autorizados para decir las fechas. No es que yo, ay, la teacher por buena onda, no, es que sí estamos autorizados para decir las fechas. Así que pregunten qué día llevan didáctica, qué día llevan, qué materias llevan ustedes. Evaluación, investigación, Cristología. y cristología, inglés intermedio y gramática. Vaya, esperen, vamos a ver. Vamos a ver si logro encontrar cipotes. Vaya, gramática lo Teacher, llevan el día viernes. Gramática la llevan el día viernes. Ustedes llevan práctica docente. No, No. aún no. Vaya, ¿qué materia llevan? Perdón. evaluación, Vamos, evaluación de los aprendizajes. Va, stop. Vamos a ver. Evaluación de los aprendizajes. Vamos a ver. Este es para maestrías. Este es para los talleres. Vamos a ver. Dice. Menos mal que tengo tiempo, cipotes. Evaluación de los aprendizajes. Uy, espérame que no me aparece aquí, bichos. Evaluación. Seminario. ¿Llevan seminario? no, No. Díganme otra materia que llevan porque evaluación no me aparece acá. Investigación investigación, educativa. Investigación educativa va el día martes 8. Va el día martes 8, el Día de la Mujer. Investigación educativa, martes 8. ¿Cuál era la otra? Me dijeron, hijos. cristología, Cristología, esa sí me acuerdo que la vi porque todavía yo dije que es Cristología. Cristología. Vamos a ver, Cristología. Cristología va el día lunes 7. Investigación, gracias Michael. Investigación educativa, martes 8. Cristología va el lunes 7. Ustedes hagan como que no les han dicho, vea, porque pues sí, va, porque no son mis materias. Cristología va el lunes. Ahí Michael está mandando. Y investigación educativa va el martes 8. Excelente, el martes 8 es el mejor día del año. Ok. ¿Y la otra que me dijeron, hijos? ¿La que no encontré? Inglés. Era Evaluación de los aprendizajes. evaluación. Ajá, esa no me aparece. Seminario. Ok. Llevan inglés también, ¿verdad? Inglés intermedio. intermedio, Vamos a medio. ver. Inglés intermedio medio. Investigación educativa, me dijeron, ¿verdad? Sí. Ya nos lo dio, sí. La que no encontré es evaluación. Evaluación. Vaya, es que no, esa es la que espera mi hija. Vamos a ver, evaluación. No está evaluación, tiene que estar, yo no la veo quizás. Está inglés 1, ustedes no llevan inglés 1. Vaya, me permitan, vamos a ver acá.
No, hijo, les debo. Evaluación educativa. No está evaluación educativa. Menos mal que no la doy yo. Evaluación. No, mis amores, les debo evaluación educativa porque no la encuentro. Y tengo, por ejemplo, tengo inglés 1. Está investigación educativa, está. Pero evaluación educativa no está. Investigación ya se las di. Evaluación educativa no está y no les encuentro inglés. Inglés intermedio, intermedio. ¿Quién les da esa? Teacher Brenda, ¿verdad? Sí, yeah. Vaya, ok. Hola, hola Brenda, hazme un favor, regálame la fecha de tu parcial de inglés intermedio medio, porfa, gracias. Vaya, y evaluación, ¿quién les da? El link de paz. Link de paz. Evaluación de los aprendizajes. Sí, mi amor, ahí eso se las debo. Y a la otra ya me va a decir la teacher Brenda. Ok, ya la otra me va a decir la teacher Brenda. Ustedes no hagan bulla que yo ya les di la fecha, ¿vea? Porque no es mi materia. Pero igual tienen derecho a saberlo, así que igual. Señores, solamente les debería esas dos. Bueno, ya me va a dar Brenda ahí el horario de ella. ¿Alguna otra duda, consulta, hijos? Teacher, yo quería pedirle permiso para salirme un ratito de la clase porque estoy con el internet de mi teléfono, pero ya Ajá. volvió el residencial, entonces me quiero pasar para el residencial por si me salgo. Vaya, hija, ya dejaste la materia, me lo siento. Vaya, ya está buen hombre, está buen hombre. Ok, señores, vamos a iniciar a adquirir conocimientos que le van a ayudar a ustedes a sobrevivir en este mundo. En este mundo que yo siento que va a haber un momento que ya vamos a colapsar pero bueno, ni modo, así es la vida. So, I don't know if you have I don't know if you read, excuse me, I don't know if you read the two readings below. The first one is the rise of the Teotihuacan, and the second is the creators of grammar. So, we are going to read this one. Qué aburrido, sí, es que no lo voy a poner a leer así como que toda la lectura, sino I'm going to choose randomly. So I got myopia, so I need to put the screen bigger. So, yo sé que algunos de ustedes quizás tienen miopía también. So, aquí estamos entonces. Señores, the first reading is The Rise of Teotihuacan, but hoy finalizamos con la parte de reading. Vamos a ver si es esta. Ok, sí, aquí estamos. Hoy vamos a finalizar con la parte de reading. So, teacher, it is impossible to get a good grade at the reading TOEFL section? No, it's not. There are some tips that I'm going to give you in order to get a good grade and in order to improve. So, in the reading part, we got two terms. The first one is scanning and the second is skimming. What's the difference? Scanning is to read quickly. Skimming is to try to get the general idea. I explain it again. Scanning is to read quickly. Skimming is to read quickly but having a general idea. So, teacher, which technique do I in this case, use? I recommend for the real TOEFL, use skimming. It means try to get the general idea of the test. Why, teacher? Because for the real TOEFL, you won't have enough time to make pauses. For the reading part, anote esto. For the reading part, you are going to have 50 minutes. For each reading, teacher, no way. You are going to have 50 minutes or maybe 4 tests because there are always at least 3 or 4 readings. So you got 50 minutes. So before to go to the Teotihuacan test, I got another tips for you. Number 1,
Y esto ya lo comprobé en el primer bloque con sus otros compañeros. Number one, or tip number one, learn new vocabulary every day. Teacher, I like to read novels. Teacher, I like to read about comedies. Teacher, I like to read science fiction. Teacher, I like to read books about stories. Yes, it helps, but not a lot. If you want to improve in your reading part, in your reading TOEFL, you have to start reading about history in the past, about insects, like about nature, about science, about philosophy. So, because that's the readings that all include in the TOEFL test. Teacher, my favorite book is The Little Princess. Okay, nice, but this is just as a hobby. But the vocabulary is not related with the TOEFL. If you really want to pass the test, because I know you want it, if you really want, you have to start reading about science, about fiction, about history in the past, etc. Number two, find keywords and focus on them. Okay, teacher, but as you said before, we don't have time. We don't have enough time to make a stop and try to understand the word. What does it mean that? So yes, it is true. But when it said find the keywords, is because in the reading TOEFL, there is always a pronoun. And they always, not sometimes, not rarely, no, they always use the pronoun it's. It's. It's like what does it mean it's in the test? And you don't have time to go back and read again. You don't have time to go back and read again. You don't have time to make a stop. So find the key words. What does it mean it always refers to the noun, to the principal noun. Number three, or tip number three, practice reading with a timer. In the morning, some of my students said, my goodness, teacher, you are always putting under pressure. Yes, because in the TOEFL, in the real, you are going to be under pressure all the time. One of the details that I remember so clearly when I took my TOEFL at the first time was I made a stop for the reading part. I was trying to understand every single detail, so that's why I failed it. Because no one explained to me that kind of tips. Yo no tuve a nadie que me explicara esos tips. I have to pay an extra. Now, you don't have the necessity to pay an extra because I'm teaching you. I give my 50%, you're going to give to me your 50. So, one of the mistakes that I made in that moment is I waste time. I waste a lot of time in the first test. I remember I read the test 3 times. Suddenly, the consultant said, okay, guys, you have 20 minutes left. And my God, I always almost complete the second reading. So what happened with the third one and the fourth one? Tin Marín de dos pingües, cucaramata, títere fue, yo no fui, pues pega, que esta fue. Por eso lo dejé. Another situation is, I didn't have the routine to read because I used to hate to read. Now I love it. But 6, 7 years ago, I used to hate to read because for me, it was a kind of boring. But reading a book is not boring. It's not boring enough for me now. I really love to spend time reading books. But I got my favorite topics. For example, I really like to read about methodologies of teaching because I love my profession. So at the second time, when I took my TOEFL test at the second time, as you know, I passed it.
Thanks God for a second because I have been practicing before. But I don't know if you have been practicing previously to take your TOEFL. But you have time. Don't worry because you have time. And now you have the tips. You have tips for listening, and now I'm giving the tips for the reading. I had to pay at the Centro Cultural. I paid $900 per month. You don't have the necessity to pay because I'm teaching you the tips. I'm not perfect. I made mistakes. I'm not perfect. I'm not a perfect teacher. I made mistakes. But I try to give you my best in order to achieve the principal goal. What is your principal goal? To pass the TOEFL. It is easy. Yes, it is. It is possible. Yes, it is possible. Many people every single month are passing the TOEFL test, not because they are good at speaking. No way. Because they have been practicing before. They have been reading before. So practice reading with a timer because remember you have a specific time for every single area. Number 4, as a practice, look for a quiet place to read. Look for a quiet place to read with any distraction. Hey, look at this one. This is a distraction. You have 24 hours. You sleep around 8, so you got 18 hours left. So took 1 hour every day to practice. But please, let away this device. Let away this device, okay? You don't need it. You have to use the old school. Yo vengo de la vieja escuela. Yo ni recuerdo yo si tenía celular en la universidad. Pero look for a quiet place to be focused, okay? To be focused. Number 5, don't read. It means try to use a skimming. You don't have time to read more than 2 times. You don't have time. So tip number 1 or maybe skimming. Try to get the general idea. Why, teacher? Because according to the listening, it is the same with the reading. It is the same with the reading. Most of the time, the first question is, what is the mainly idea of the test? What is the mainly idea of the test? It's totally opposite with the grammar. Ya les voy a explicar en la parte de gramática si es, pero totalmente diferente, totalmente distinto. Señores, para gramática, a diferencia de listening, a diferencia de reading, para gramática no hay tips. Ahí sí yo no le voy a mentir. Usa esto para pasar el examen de la parte de... Es mentira. Para la parte de gramática is just you, God, and your knowledge. Vamos a hacer hechos de gramática, sí, y yo les voy a dar ahí algunos ejemplos, no tips, porque no hay tips para gramática, señores. Ahí es usted, Dios y su conocimiento. Pero en la parte de listening y reading, siempre hay la pregunta, ¿de qué trata la lectura? ¿De qué trata el audio? Etcétera. ¿Por qué la persona dijo eso? Siempre hay eso. Entonces, number 5, don't read because you don't have time. You don't have enough time. 6, read and answer sequentially. It means the questions are always in order. Question 1 comes from paragraph 1. Question number 2 comes from paragraph 1, but maybe the 5 lines. Question number 5, 6, 7 comes from the second part. And the last questions come from the last of the test. So teacher, we got 3 parts. Yes, you got 3 parts in the reading. Part 1, part 2, and part number 3. What's the main idea of the test? Okay, I'm going to look at the end. No way, because it's in order. The questions are in order all the time. Yo hice el TOEFL hace como 7 años y tengo entendido, según mis amigos los que trabajan en el centro cultural, es la misma structure. It is the same structure. Tip 7, and that happened to me. That's why I failed the first time, because I get stuck. Not a stop. A stop is another one. I get stuck.
My goodness, I get stressed trying to find what does it mean, that word. What does it mean? My God. So you don't have time to think, just move on. If you don't have the idea, if you don't have the answer, just move on. Just move on. Team Marín de Dos Pingües, and just move on. Okay? Don't get stuck. Don't get stuck. So we got 7 tips, but in this case, the last one. Be an active reader. Teacher, I don't like to read, so you should. Teacher, I don't like to read, so you have. Teacher, I don't like to read, so you must. Because it's a necessity for you. It's a demand. It's a must. Be an active reader. And as I said before, if you like to read about novels, if you like to read about comics, Marvel, something, yes, of course, but as a hobby. But for this, I recommend to read about science fiction, history, insects. Yo no sé por qué en el TOEFL siempre meten lecturas de insectos o de animalitos. Yo no sé por qué, quizás porque es un vocabulario más rebuscado, ¿verdad? Por decirlo así a los salvadoreños. Entonces, lean acerca de los insectos, léanse acerca de las moscas, aunque les dé risa, aunque hagan la cara de, ¿y esta teacher que está hablando? Sí, porque siempre sacan lecturas de insectos. Yo no sé por qué, pero eso sí me he podido dar cuenta en todo ese tiempo que he venido enseñando TOEFL. Entonces, lean acerca de ese tipo de temas. Number 2, practice the same test more than once. Practice the same test more than once. Paréntesis. Señores, anoten la fecha de examen de inglés intermedio medio, miércoles 9. Repito, examen de inglés medio medio, creo que me dijeron. Miércoles 9. Miércoles 9. Aquí me acaban de pasar la información. Ya con el último parcial que no les pude conseguir, pues ahí le preguntan al maestro. Okay, so let's continue. Excuse me. Number 2, practice the same test more than once. Okay. On internet, you are going to find many tests about TOEFL. Most of them are free. So practice. So teacher, I don't like to read, but can I search a link? Yes, of course. If you don't like to read, but practice TOEFL online, because there are many websites that are free for you, for all of you. And number 3, and this is the last one, baby, to continue, because I need to move on for the reading part. Answer all the question, even if you have to guess. Team Marín de Dos Pingües, Cucaramata, esta fue. Si verdaderamente you don't have any idea, just guess. Just guess. Okay, Team Marín de Dos Pingües, esta. 1, 2, 3, 4. Okay, number 3. Answer all the questions. Don't leave space. Because for the real TOEFL, it's a kind of similar to the PAES. It is not virtual. Todavía están ocupando la vieja escuela. So, it is not virtual. So, don't leave any space without filling, okay? Even if you have to guess. Okay, my intelligent student, do you have any question, any comment, or everything is clear? Yes, teacher, everything is clear. Yes, teacher, in this part, everything is clear. No questions so far. Thank you so much, my dearest. Thank you so much. You are very intelligent. So, if you see in your portal, para los que se tomaron el tiempo, teacher, yo no tengo computadora. No se preocupe, aquí la teacher se lo descargó para usted también. We got Reading Practice 1. Si usted da clic ahí, usted le va a descargar esta lectura. Teacher, yo no tengo compu. No se preocupe, aquí la teacher se lo proyecta.
Ok, vamos con la primera lectura. Vamos a ver, yo no los voy a poner a leer porque sería una pérdida de tiempo, porque yo ya sé que todos ustedes leen bien, así que no los voy a poner a leer. Lo que sí los voy a poner a leer, porque créanme que ayuda un montón, es lo siguiente. Como ustedes son bastantes, yo necesito que, please, read the text, but not in a completely. Uy, ya se me iban a ir la respuesta. Read the text, but look for 5 words. Look for 5 words that you don't understand. For example, you said, teacher, in my case, I got, for example, let's see, tiene que haber una, vamos a ver que yo sepa que ustedes me van a decir, teacher, what does it mean that? Esta. If you don't know what does it mean obsidian, look in your English dictionary. But, señores, esténse listos porque aquí sí todos van a participar. So, if you don't understand what does it mean obsidian, look in your English dictionary, but you must give the definition and give the term. For example, obsidian, what is obsidian? It's an adjective, it's a verb, it's a conjunction, it's a pronoun, etc., etc., interjection. And you have to give us your definition. I mean, I don't need se me fue la palabra. I don't need the meaning. I don't need the meaning. I need your definition. Meaning, por ejemplo, en este caso, ¿qué es un meaning? Cuando yo tengo, por ejemplo, la palabra car. What is car? Okay, it's a noun and it's a transportation. Okay, that's the meaning. But what is the definition? Okay, a car is a noun, but is a transportation that people use to move on. That is the difference. That people used to live or to visit places. It's a way to, that is definition. So I don't need 4 lines. I don't need to, no, just 1 line per each word is gonna be okay. So what time is it? 10:44. Les voy a dar 15 minutitos. Please, Jonathan. Yeah, I got your point, but in this case, if as an example, I already didn't know what is obsidian. Now I know what is it, and I know the meaning. But how can I use that word as you ask? For example, in your very personal point of view, what is obsidian for you? No, I look for the definition in the dictionary, and it say that is a. Okay, do I continue? Yes, please, of course. It's a type of almost black rock that is like a glass. Exactly. But that is the meaning. Definition? And The also, meaning, yeah. the meaning. So, but if you don't have any idea, well, in this case you got, but now I know you got, but in your personal, what can be obsidian for you? What can be your own definition? A black rock like a glass Simple. or something like Yes. that. Simple as that. Excellent. Simple as that. Teacher, why do I going to do this one? Because this is going to help you to understand, to improve too. So that's why these kind of exercise are good for you. Okay, so look for 5. Just 5 words that you don't understand. And then you are going to explain to me what is your pay attention. You are going to explain to me what is your own definition. The dictionary is just a tool, okay? Use it as a tool, but I need to listen your own ideas, okay? Because you are very intelligent. So another question, my dearest.
Okay, so thank you No, so much. Thank you, please. Really nice. 5 palabritas que usted no entienda que estén en la lectura. Les voy a dar 14 minutitos, señores. A las 11 retomo.
Okay, guys, 6 minutes left. I don't know, Alessandra, if you're ready, my little princess, but I'm gonna start in order. So you are the first one on my list. So please, Ale, be ready in 5. And then the second is Anthony.
Okay, 60 seconds. Ale, are you ready? Yes, teacher, always. Yes, teacher. Okay, my little, so I'm going to start with you, and then please, Anthony, nos preparamos. Okay, Ale, could you please, perdón, se me olvidó. Estén listos a mandarme sus palabritas en el Zoom de chat, ¿ok? O sea, para que todos veamos, porque quiero corroborar también algo, porque eso lo hago siempre que enseño TOEFL. Quiero corroborar si todos tenemos las mismas dudas, o sea, si siempre me eligen las mismas palabras. So, Ale, I'm going to give you a few seconds. Could you please send your 5 words into the Zoom chat? Okay. Yes, take your time. Okay. And then Anthony, and then Claudia, and then Gloria, and then Nelson, Jocelyn, Jonathan, Lorena, Luisito, Mariela, Michael, Nancy, Milton, Sadie, Sonia. I'm going to finish with Sonia. Okay, Ale, please let us know when you're ready, okay? Just the words, not the definition, okay? Just the words. Okay, please, Ale, go ahead. Okay. The first is attempt. It's a bird and is when the people attack someone or some place in a specific with bad intentions. The next is shine or shine. Shrine. Shrine. Okay. It's a noun and it's a place like a church. The next is It's resort. a very yes, it's like like a church. Maybe yes, if it is your definition, yes, it is good. But most of people say like a capilla, right? Because it's shorter. It's shorter. Oh, Yes. Okay, yes. okay. Continue. Next is resort. It's a bird and it's like a materials that you use in something. Like a tools, devices, Yes. excuse me. The next is perhaps. Yes, perhaps. Okay, it's an adverb. It's like something uncertainly. And the next Probably, possibility, yeah. Okay. And the next is pinpoint. It's a bird and it's like find with precision or locate Determination. exactly. Excellent. I like it. Thank you, Ale. Thank you so much. Welcome, Okay. teacher. Take a rest. If you don't want to waste your time, Alessandra, so my recommendation is, if you want, read the test, The Rise of Teotihuacan, okay? So let's continue. Anthony and then Claudia. Could you please, Anthony, send us your words? Just the word, the 5 words. Give me a minute. Okay, yes, of course. Anthony. I like your name, Anthony. And then, Claudia, could you please be ready to send us your words, okay? Don't send us now. Just be ready, okay? El viernes me voy a dar gusto, señores, escuchando. Por primera vez voy a ver qué estilo utilizan, cuál es su estilo para exponer. Ok. Anthony, let me know, please. Excellent. Okay, please go ahead. Yes. Okay. The first one, I should be like Bali. Yes. Bali is an area between high hills or a mountain. Yes.
Okay. Obsidian. Well, everyone know what is obsidian, Yeah, but we already discussed it. Yeah, we yeah, already we discussed discussed it. it. Yeah, yeah. It's Okay. unnecessary. Yeah, thank you. Okay. Another I chose was emerging. Emerging could mean like for example, um move out away from something and coming to you for say something. It could mean. And also I found that it could mean like all factors circumstance we can use. Okay. Okay, predominant. I found in the meaning that something is stronger than the others. It could be someone in a situation or force of a word in a word is a predominant. And finally, resources. Yes. Okay, I find resources I to say something the material or the thing we can find in an area, and it could be a lot or a few units to say Okay. in that way. Yes. Pues, hey, you don't have any idea what does it mean resources? It's a very common word, like a tools. Yeah, but to be honest, I didn't get it at the beginning. Okay. Okay, nice. Thank you so much, Anthony. If you want, you can please start reading The Rise of Teotihuacan. Claudia, ready? Digite las palabras my God, en el Zoom para solo enviarlas, ¿ok? Vaya digitando las palabras y cuando la teacher le diga, ve, solo le da clic y las envía. Ok, Claudita. Hello, hello, Claudia. Claudia Ramirez. Okay, I think I don't know if your microphone or it's your internet. It's my internet. Okay, okay, now perfect. Please send us your words. My word is okay. Is when like the people the other place in the case. Okay, wait a minute, Claudita, wait a minute. If you want, could you please send us your answers into the chat because I think you got some issues with your internet, okay? Don't worry about it, but could you please send us your answers into the chat? Thank you, Claudita. Gloria, I'm going to continue with you, please. Okay, teacher, let me write mine. Okay. And then please be ready, Jocelyn. Jocelyn. Miss, sorry. And we needed to look for the words just in paragraph number 1 or in the others too. Just for the one, yes, just for the ones, because we don't have time to continue with the second. Yes, it is a shame. We don't have time. Oh, I got a different word from the first 4 paragraph. It is okay or is a problem? No way, it is not problem for me. Okay. Yes, no way, my God. Okay, thank you. Okay, Yes, me Glorita, too. I'm ready. Okay, yes, no, don't worry, my God, yes. Okay, let's see. According to Montessori's terminology, my students can do whatever they want to do in class in order to follow the rules, right? But yes, Montessori decía, dejen que sus alumnos vayan más allá y hagan lo que ellos quieran en clases. Pues eso es lo que yo hago. Si usted quiere, dele, hombre, siempre y cuando sea pegado al tema. Eso es lo que decía Montessori. Me encanta más, me gusta más Montessori más que la taxonomía de Bloom. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero es importante. Glorita, please. Yes, teacher. La teacher es brava ya. No. Okay. My first word is consciously. It's like in Spanish is conscientemente. With you got sense. Yes. And we can use to say maybe the patient was conscious in the we can say it is the informed.
That is conscientemente. Ajá. I do that, maybe we can say I do that consciously. Yes, of course. Yes, it is. Okay. Ajá. And the second is pinpoint. Pinpoint. Yes, it's like It's like a point it's out. like yeah, it's like localizar in Spanish. With a precision. Yeah, with precision. We can say maybe the police are trying to pinpoint. It's a. Do you think pinpoint? What kind of word is it? For you, it's a verb, adjective. What is pinpoint? When you do something with a very determination way. It's a verb. You said I pinpoint, you pinpoint, he pinpoint. It can't? It can pinpoint, or is a kind pinpoint? It's an action for you? Yes, because I pinpoint. Yeah, mire, no tengan miedo. Si usted dice, mire, teacher, yo creo que sí, dele, ya sí está correcto o incorrecto. Lo importante es que usted no me tenga miedo en el aspecto de, es que no sé, teacher, porque, no, hombre, si usted dice que eso es eso, démosle, ¿ok? Thank you. Continue, please. Ya vieron que se repite, shrine, santuario, Okay, capilla. and shrine is like, yes, a santuario. And maybe I can say I go to the shrine. But in a Every Latin culture, we say, okay, we go to church, we go to the capilla, right? Yeah. But because capilla, it works. También se puede, capilla, it works. It's a kind of proper name, but the English advanced is shrine. Aunque ustedes todavía no están llevando inglés avanzado, pero igual. Okay, the next one, tremendous. Next one is tremendous. In Spanish, is like tremendo. We can say the bomb make a tremendous noise. Hey, do you think, Glorita, tremendous it's a positive or a negative adjective? I think it's or both. What is the meaning of both? Ambas. I forgot. Ambas. It is a positive or it is a negative adjective or it is both? I think it's both. Yes, it is. It's both. Of course it is. Thank you so much, Gorrita. Really nice. Let's continue. The next one is Jocelyn. I got your... Okay, thank you, Claudia. Okay, Jocelyn, you ready? Yeah. Okay, thank you. Could you please send us your words? And then Jonathan Portillo. Okay. The first one is growth. Okay, stop. My little princess, could you please send us your words into the chat? Yes. Okay, thank you. Take your time, okay? Estén listos con sus palabras, chicos, para solo darle cliquear y que se manden. Yes, Michael. No, sorry. Ok. Solo nos quería saludar, dice. Tengan listas sus palabras, hijos lindos, para no perder ahí mucho tiempo, ¿ok? Yo soy bien fanática del tiempo. Ya comencé a hacer su examen de gramática. Está bien fácil, cipotes. Está bien fácil. Okay, thank you, Jocelyn. Go ahead, please. Okay, and the first one is growth. Is and the meaning is crecimiento. Okay. It's applied for people, applies for animals, also applies for systems too. Okay. Yes. Continue. The hate is the meaning is
altura, right? It's only for humans, right? What kind of word is it? According to the part of the speech. Height. Altura. Yes, but it is a noun, a pronoun, a conjunction, an adjective, interjection. Adjective. Excellent. Thank you. Continue. Yes. Third one is covered. 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 The Covered. meaning is like es cubierto. But the meaning in English maybe a synonym. If you don't know how to explain, don't worry, but look for a synonym. Cover, for example, what can be a synonym? Okay, let me. Yes, think about it. Someone who wants to help, please. What can be a synonym of cover? Cover, No one? Really? My God, no one? A synonym, cover. What is cover? Okay, it's a verb, so it is an action. A synonym of cover, my goodness, I got 15 students. Could be like protection. Protection, maybe. Excellent. Muy bien. Okay, and it's also continue as a verb. So maybe we use full of, full, o sea, lleno, cubierto, full of. Okay. Full. Yes. En la Okay. en la parte del reading, ese tipo de tips, ok. Tratar la manera de jugar. Fíjense que, paréntesis. Fíjense que una de las técnicas que se me olvidó poner ahí fueron las siguientes. Yo trataba, por ejemplo, yo tenía la palabra, vamos a ver, en el caso de cover, ¿verdad? No se me ocurrió otra ahorita. Entonces yo lo que hacía era que jugaba a buscar sinónimos de esa palabra. Entonces eso les puede ayudar a ustedes porque en la parte del TOEFL nosotros estamos acostumbrados a utilizar el mismo vocabulario. Pero si usted maneja otro tipo de vocabulario, otro tipo de sinónimos, créame, le doy 100% la seguridad que usted va a pasar la parte de la lectura. Entonces, por eso, juegue así. Tómese un tiempo que usted diga, hoy no tengo nada que hacer. Voy a buscarles, voy a jugar a sacar sinónimos de palabras como estas, que de repente no entiendo. Entonces, y créame que le va a ayudar un montón. Acuérdese, eso solamente lo va a hacer una vez en la vida, ya después usted ya se queda relax. Vamos, involved. Okay, involved is the meaning in Spanish is involucrado o involucrada. Like to get involved in a situation, right? Yes. Perfect. Purpose. Purpose. Esa creo que ya había salido, Is interesting because the meaning in Spanish is quizás. Maybe, right? Synonym. Like shoe, maybe? No. A synonym could be, like, as I said, maybe. Maybe. Sorry, maybe. Okay. Sorry. You get confused. Okay, no, you get confused. Yes, of course. Don't worry about it. Thank you, Jocelyn. Really nice. I like it. Te recomiendo que hagas eso, hija. Vamos a sacar sinónimos de palabras. Okay, Jonathan Portillo. Ready? Excelente. Eso es lo que quiero, Yes, que ya miss. tengan las palabras. Luisito, nos preparamos. Okay, Jonathan, please. Go ahead. Okay, the first one is forsightedness. That is basically like a preparation when you are planning something prudently. And then I have pinpoint. That is when you are what? Again, the same word again. Yes. Pinpoint. It is an exactly location. And I have grid. That is a metal structure that people use outside their home. What kind of people?
What kind of people use it? Maybe. What kind of professions? It's depending because I look for different example of it, and I look that you can use it in your own house. Okay, but not to... or people that they are working and they want to avoid an accident, they put Oh. it to avoid it. Oh my God, that's really nice. Thank you, Jonathan. Continue. Okay, and the other is prayer. Prayer. That is like a previous. And the last one is it's flourished. like, excuse me, it's like okay, this is the most important, right? Prayer. Yeah. This is the most important. Okay. And the last one is flourished. That is when something starts growing. Okay, excellent. Easy, right? Yeah. A kind of I think teacher, so. a kind of teacher, okay. Yeah. Okay. Oh my goodness. It is easy. You also have to practice, continue practices. You are very intelligent. All of you are very intelligent. I know you are going to pass the TOEFL test. That's my objective too. Let's continue, Luisito, and then Mariela Cienfuegos. Excellent, thank you. Okay, A, the same, shrine, okay, Yeah. please. Shrine is, it's a noun, right? And it's a holy site dedicated maybe on a specific deity, a hero, a saint, a demon, etc. Okay. So the second one is goods, but in this case it's a unit word. Maybe it's a studied goods, that it's goods, it's only products. Yes. So maybe you can buy or you have. The other one is circumstantially. Circumstantially. Yeah. Circumstantially, it's maybe the depend of the circumstance. So it's an adjective, right? I like it. The other one is foresightedness. Foresightedness, perfect. Yeah, foresightedness, that it's the ability maybe to anticipate To the prevent. future. To prevent, okay. To prevent or to anticipate the future or something that will happen in the future. And the last one is thriving. Thriving. And that it's an adjective too, but it's maybe a prosperity. It's a synonym of prosperity. Okay, hey, remember, teacher, but in the case of thriving, we got ing. It is a verb. No, remember, when we were studying 3 weeks ago, the kind of the difference in this case, the noun, ay, se me fue la palabra. But most of the time, we got some words that looks as a verb. But in this case, it's an adjective because modified. So it's like I'm a thriving person. O sea, soy una persona próspera. We can say that, yes, of course. So this is just to study, okay? This is not the main point. This is just to study, okay? So thank you, Lisito. Nice. Mariela, please, are you ready? And then Michael. Yes, and the first is grid. It's a structure that contains horizontal and vertical lines. Excellent. I like it. Yes, and obsidian, that is a type of rock, and simple. Religious place where the people pray. It's simple. Excellent. And the thriving is when you manage to have something successful. Like a business, right? Okay, yes. Can apply for business, but we can apply for all, but to be a specific business. Yes, and the trader is the last one. That is when the people buy things, but then sell the things that bought. Excellent. It's not an exchange. Aquí no en los traders no son como cuando se hace un intercambio, como en el tiempo de Cristóbal Colón, ¿verdad? Un trader es un comerciante, so buys and sells. Buys and sells. Ok, teacher, usted no nos deja hablar. Es que fíjese que yo me emociono. Ese es el problema, que yo me emociono. Entonces, ahí me van a disculpar. Yo soy bien eléctrica. Vamos con Michael and then Nancy. Ok, Michael, please, go ahead. Okay, the first one was a little bit funny because I thought that tremendo was an Spanish word, and not like that. It's a word, a normal word. So it was a little bit funny, and we use tremendos where we want to talk about something big,
or amazing. Ujú. I have irrigation. Excuse me, hijo lindo, perdón, no, pero es que voy en orden. Permitime, Mariela, no, Nilton, me falta, me falta, perdón, Miguelito, que te hice ahí, una pausa. No, tengo Nancy, no, tengo Miguel, después va Nancy y después va Nilton. Sí, no, hijo lindo, todavía te falta. Todavía te falta. Perdón, Michael. Okay. Menos mal que Nilton me lo mandó personal y ya te expuse aquí, mira. Teacher. Yes. Yo después, ¿verdad? Sí, no, y tú eres, vaya, por ejemplo, perdón, Michael. Tengo Michael number 1, Nancy number 2, Nilton number 3, Sadie 4, and Sonia 5. Ahí termino. Okay, no, don't worry. Okay, continue, Michael. I'm so sorry. Esta teacher, hombre. Okay. Démosle. Irrigation means give water to the plants with a tremendous system. Nice. Moreover is a Moreover. conjunction. Excellent. We used to add extra information. That means it's más. Next is consciously. Consciously. We use it consciously. We use it when we know what is it about. Okay, easy, nice. And thriving is improve or advance in a good way. Excellent. Simple as that. Thank you. I'm very sure you are going to pass the TOEFL test. The TOEFL test. Let's see, Nancy. Okay, I'm going to continue with you and then Nilton. Okay, Nancy, go ahead. Okay, prime, it's a noun, and it's a temple. The second is highlands. For me, it's a noun too, like a mountain or highest part of mountain. Okay. Next, irrigation. I don't know is correct, the pronunciation. Irrigation or wealth? Sorry, I don't see the order. Okay, don't worry. Yo por no me enamoro, hija. Okay, vamos, wealth. Okay, wealth is the money of the strange that having a position or possession gives. And now irrigation. I got consciously. Okay. Ya ven, no se enamoren. Okay. It's an adjective. Be clear about something and securing your thoughts. And now, yes, irrigation. I got complex. Oh my goodness. Yes, I got complex. Okay, complex is this fancy place where a residential or is located. Now, irrigation, because you want it. Yes. When the water sips, I don't know, is the verb. Because the hour is a conjugation. I don't know is the verb, but Es un sustantivo. It's not a verb. Okay. Yes. It's all. Thanks. Thank you. Okay, thank you so much. Okay, let's continue. Nilton, the stage is yours. Hoy sí, hijo. Okay, solo mando el mensaje. Okay, and then please be ready, Sadie, and I'm going to finish with Sonia Valiente. Okay, those are my five words. And number one is coerce. This is a verb. I have investigated that this is a verb, and it's basically like to force to someone to do something that they are not willing to do. They don't want it, yes. They don't want to do. It's like coaccionar in Spanish.
Yeah. Also, irrigate, that this is a verb. So, basically, it's a verb that it refers to supply a land, a field, right, with water, and also crop some plants that they are going to grow. Yeah. Also, the another verb, the other word is foresightedness. This is a noun, Foresighted. and basically is to provide. This is a providence by virtue of planning prudentially the future. Basically, this is like you need to. When you are preventing something, this is like a provision. And shrine, this is a noun, a holy place where you go to pray. And grid, I didn't know what is grid, and it's very interesting that this is just basically a structure made of vertical and horizontal lines crossing each other, so they are going to form squares. Okay, excellent. Thank you. Thank you. Really nice, as usual. Thank you, Nilton. Let's see, ladies. Sadie and then Sonia. Okay, Sadie, please. Okay, teacher. Send The us your first work. words Excellent. is yes, perhaps is adverb Perhaps. used to show that something is possible, or that you are not certain about Yeah, something. 50%. The synonym is maybe. Maybe, perfect. The other words is charm, is a noun, a place for worship that is holy because of a connection with a holy person or object. The other is obsidian, is a noun, a type of almost black rock that is like glass. And the next trait is a noun, is business activity. Your synonym is commerces. A sailor. Yes, and the last is course, is the verb. To persuade someone forcefully to do something that they are unwilling to do. Then they don't want it. Excellent. Really nice. Very simple, but nice. Thank you, Sadie. Okay, Sonia, I'm going to conclude with you. Okay, the first is complex. The definition is that it's difficult to understand or solve because it's made up many aspects. And the second is in January. I don't know, in January. In January. In January, the definition is the power of creative imagination, consciously with awareness, sharing a place of worship by association with some secret thing or person. Obsession is acid or organic glass. Okay, perfect, Obsidian. Thank you so much. Thank you, Sonia. So, my dearest students, I'm going to conclude with this one, with the durations. I got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Let's see, and this is the last one. Yes, and 10. So, I know you have the activity for this coming Friday, so I'm going to upload an extra activity, but don't worry about it because I'm going to let available the activity from today, Wednesday, until Sunday afternoon. You are going to read the test and then you are going to answer the 10 questions. I'm going to upload all the information in your portal and you have enough time to complete it. Just read and choose the correct answer. It's not necessary to write it again. It's not necessary to translate. Just read it and choose the correct one. If you want, you can download the page because I'm going to upload in a Word.
So if you consider, for example, in question number 1, in paragraph, each of the following is mentioned as a feature of the city of Teotihuacan between AD 150 and 700, except if you consider the correct option is letter A, you have to underline letter A. If you consider it's letter B, you have to underline letter B. And then send to in the portal, because I'm going to upload as a homework. But for me, this is an extra. This is an extra activity. So you have time. You have Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. You have 5 days left. Any question, my dearest students? Or I hear you, we send in the virtual class. yes, of course. Okay. Yes. Only answer. Yes, only just choose the correct one. Yes, underline the correct one. Okay, teacher, thank you. Yes, it's not necessary to translate. It's not necessary to write it down all the text. No, just read it and choose the correct one and send to your teacher in the portal. Another question, please, or everything is clear like horchata? 5, 4. Teacher, sorry, Yes. but esto está en la plataforma. No, Yo solo not tengo un yet. documento de Word. Okay. Not yet. But I will. Okay. Yes. Another question. 5, 4, 3, 2. So, my dearest students, see you this coming Friday, and please be ready for your oral presentation. Was a pleasure. See you this coming Friday. God bless you guys, and bye-bye. Thank you. Take care. Bye. Bless you. Bye, Bye teacher. bye. Thank you. Thanks to you.